Petrol pump MS ka khat nyau trek leber kala Rakhe ka jing dap khat phra Snem ka jing shakri Peit ba jongka lengba ka khayi pateng da ka badi umphyang petrol diesel ha Jorobat kinong tre rangba na ka company Bharat Petroleum Corporation Limited kilawan banshim banta ha kani ka sngi le kamen kani ka petrol pump lapen songshet ha kani ka sngi le kamen da ka jing ruai basnyam na kirmyang shuntur jong ujuben gar ba na ki Samla kan thai ba shenrang na Assam. Jorobat petrol pump पाला ना घुमा दीजिए बेटू घुमा दीजिए आगे Jorobat ब्रिज पाला ना हां इधर इधर दिया we have some claps from the audience for all of you जोरदार तालियां हो जाए आपको यूट्यूब पर घुरिया ही तो मौका मिलता है जहां हम सारे एक साथ इकट्ठा एक ही टाइम पे ऐसे जश्न का घुरिया ही आज ऐसा एक दिन है छात्रों की जो आपकी सोच है जो एनर्जी है बरकरार है I want all of you to sit back, relax and enjoy the evening. We are also thankful to our valued customers who have been with us for this journey of NEHU Jorobat. हमारा ये भारत पेट्रोलियम का जो आई नो वी हैव माय एक्स और कंपनी NRL टॉप ब्रास आल्सो हियर बट सर ये भारत जो है भारत तो किसने ये कहा कि भाव in the sense emotion भाव हुआ हुआ राग एक एनर्जी एक राग में हमारा लाइफ चलता है और हुआ ताल सो रिदम ऑफ लाइफ सो भारत में भारत पेट्रोलियम एक्चुअली ढला हुआ है सो इसीलिए आप अब हमारा अगर कैनोपी अगर आप देखेंगे तो although it is masculine but there is a wave so wave में क्या होता है ताल इसमें सब जो the softer parts are covered by the femininity तो ये जो see this is NRL petrol pump belong to my very good friend Sri Sripalji. He is here with me and his wife Kusum, she is here with me. In 18 years back we have inaugurated at the main petrol pump. Today it is the extension. So we are going to inaugurate today for the extension of the NRL pump here in Jorobat. Become small. There's so many vehicle resources coming from all over Northeast, not only Meghalaya. So to accommodate all the vehicles, all the drivers are coming to the pump. That's why we did immediate expansion and extension here.